Friends, I hope all of you are doing well. I just wanted to have a word about things to keep in mind after you have paid your tuition fees. A lot of times, students feel that once they have paid their tuition fees, their work is done. But there are certain things which needs to be kept in mind after you have made the payment. So, sorry. So the first thing that you should do after you made your payment is find out about the orientation. Now, in some countries or some institutes, orientation is optional, while for others it can be mandatory. So that's the first thing you need to find out whether it's optional or mandatory. You can find that on your university or college's website. Um, there are certain registrations which are required before orientation can be attended. Sometimes orientation is a single event, sometimes it is multiple event spreaded over a week or even 2 weeks. So these things needs to be kept in mind. The second and the most important thing is enrollment. Now, what is enrollment? Enrollment is you confirming with the college that you will be attending the college, right? So just by paying the fees તમે કન્ફર્મ નથી કરતા. તમારે સબ્જેક્ટ્સમાં અથવા તો કોલેજને નેસેસરી ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરી અને એનરોલમેન્ટ કરવું કમ્પલસરી હોય છે. તો આ એનરોલમેન્ટની પહેલાં તો તમારે કન્ડિશન સમજી લેવાની કે શું હોય છે. દરેક કોલેજની કે યુનિવર્સિટીની જુદી જુદી હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમ કોલેજીસમાં કે યુનિવર્સિટીમાં એવું પણ હોઈ શકે કે વન્સ યુ હેવ ડન એનરોલમેન્ટ વી એનરોલમેન્ટ કર્યા પછી તમારે આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરવાના અથવા તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરશો પછી જ એનરોલમેન્ટ કરવા દેશો. તો whatever may be the conditions, you need to find out. Again, the same thing applies. Find out what are the deadlines for enrollment and what are the conditions for enrollment. So, for example, some or most of the colleges in Canada, they require a proof of visa before they allow you to enroll. Let's say કે 20th January is the enrollment deadline અને તમારા visa આવ્યા 22nd January ના. So there is a chance કે તમે તમારો intake miss કરી નાખો. In that case, you might have to request a deferment. In countries like USA or UK, for example, enrollment can be done online or in person અને generally issues નથી આવતા because they're very quick with allowing students to enroll. The third thing is class commencement. Actual classes ક્યારે commence થતા હોય. So when it comes to education in Western countries, you need to keep in mind a couple of key points, which is that the education system is very fast-paced and it's pre-structured. Like પહેલેથી નક્કી જ થઈ ગયું હોય કે આ દિવસે આ વસ્તુ ભણાવવામાં આવશે, આ દિવસે અસાઇનમેન્ટ ડ્યુ હશે, આ દિવસે એક્ઝામ હશે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ ફર્સ્ટ ડેના જ ક્લાસની અંદર ગ્રુપ્સ બની જતા હોય છે. સો ઘણી યુનિવર્સિટીઝ અને કોલેજીસ એવું ડિસાઇડ કરેલું હોય છે કે આ તારીખ પછી અમે સ્ટુડન્ટ્સને નહીં બેસવા દઈએ બિકોઝ વધારે પડતું મિસ થઈ ગયું હોય, રાઈટ? એન્ડ યુ માઇટ ફીલ કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે મગઅપ કરી લેશું કે કોકની પાસેથી નોટ્સ લઈ લેશું, બટ દે આર નોટ કમ્ફર્ટેબલ વિથ ઇટ. સો યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ઇઝ ધ લાસ્ટ or when the classes are commencing. That again, the same information is available on the university or college's website. The fourth thing is last date. You need to be physically present in class, right? So usually, depending on the college, university and country, લાસ્ટ ડેટ હોઈ શકે કે ભાઈ આ તારીખ પહેલાં તો તમારે કમ્પલસરી આવી જ જવાનું છે ઓન શ્યોર અને તમારું મોઢું દેખાડી જ જવાનું છે. In that case, you need to honor that date as well. Due to COVID, a lot of colleges and universities around the globe has allowed online enrollments, which used to be only physical before COVID. So just keep that thing in mind as well. Again, clarifying the fact that enrollment means તમે સબ્જેક્ટ્સમાં અથવા તો ક્લાસીસમાં તમારી જગ્યા બુક કરો છો, રાઈટ? ઇફ યુ ડોન્ટ એનરોલ અને ક્લાસ ફૂલ થઈ ગયો તો એવું બની શકે કે તમારો એક કોર્સ એક્સટેન્ડ થાય અથવા તો તમારે પાછા 2 વર્ષના વિઝા હોય એની જગ્યાએ 2.5 વર્ષ તમારો કોર્સ ચાલે ઓર 1 વર્ષનો કોર્સ હોય એની જગ્યાએ 1.5 વર્ષ ચાલે, રાઈટ? સો ધોઝ થિંગ્સ કેન હેપન. And the final thing is documentation. So documentation is very essential. A lot of universities ask for physical hard copy when you visit them for the first time.
So all the academic documents, work experience documents, IELTS results or PTE results, passport, visa copies, permits should be carried when you're visiting for the first time. Okay. Uh, while communicating with the university or college about these enrollments, કોઈ પણ ડેડલાઇન વિશે તમારે કંઈ કમ્યુનિકેશન કરવાનું હોય તો કીપ ઇન માઇન્ડ that you should do communication on a regular basis, like once every 3 days, and try to use Twitter also for communication if you're not getting prompt response. Response time varies from country to country and college to college. So simple example is a public college in Canada might not revert back in a month also, and a private college can revert back within 24 hours, right? For Australia, there is no such differentiation. Generally, 3-4 દિવસની અંદર બધાય revert કરી નાખતા હોય. Same goes for UK, same goes for US, even for European countries. Like usually, revert time is 48 to 72 hours. So I hope this information was helpful, and just keep these things in mind once you have paid your tuition fees. Take care. Thank you.